dicen que una mujer puede tardar años en construirse, y solo segundos en olvidarse así mismo por alguien que ama. Y quizá tú también has vivido ese instante en el que te descubres preguntándote, ¿en qué momento dejé de escuchar? Dicen que una mujer puede atravesar mundos enteros por amar, pero ninguno. Través es tan peligrosa como la que la aleja de sí misma. No se trata de egoísmo, ni de frialdad, ni mucho menos de distancia emocional. Se trata de reconocer que abandonarse es una forma silenciosa de abandono emocional, una fractura interna que empieza con gestos pequeños. Seda cuando no quieres seda, cala cuando quieres. Habla con format cuando tu alma gritaba que mereces más. Nadie se pierde de golpe, una mujer se abandona de a poco, como quien apaga luces en una cosa que antes era cálida y vibrante. A veces el abandono comienza cuando crees que ama implica renuncia a tus prioridades. Empiezas a modificar tu rutina para ajustar a la de él, pospones tus proyectos porque él está en un momento complicado, suspends tus pasatiempos porque no tiene sentido hacerlos sola, y sin dat cuando entras en un terreno peligroso, el de dejar de ser protagonista de tu historia para transformar en un personaje secundario dentro de la de alguien más. Una mujer de alto valor comprende que amar no se trata de desaparecer en el otro, sino de compartir sin perderse. Cuando una mujer se abandona, sus decisiones dejan de nacer del deseo genuino, y empiezan a surgir del miedo, miedo a incomodar, miedo a molestar, miedo a ser demasiado, miedo a que se muestre carácter o sus necesidades, él se vea, pero lo que a veces olvidamos es que cualquier relación que solo funciona si tú te apagas y está rota. La luz que te piden que reduzcas hoy será la que más tarde te reproches haber entregado. Por eso, una mujer de alto valor cultiva un diálogo interno honesto. Antes de decir que sí, se pregunta si realmente quiere. Antes de quedarse calada, se pregunta qué precio emocional pagará por hacerlo. Antes de sacrificar algo importante, evalúa si es sacrificio, la honra o la ira. Y esta honestidad no es crueldad, es respeto hacia su propia historia, hacia sus cicatrices, hacia la niña que fue y la mujer que lucha por convertirse cada día en una versión más plena de sí misma. No abandonarse implica mantener los vínculos esenciales, el vínculo con tus pasiones, con tus amigas, con tus espacios, con tu tiempo, con tus sueños. Implica recordar que mereces proyectos propios, metas propias y momentos que no tengan que ver con nadie más. Porque el ama sano no te quiere encerrada, te quiere libre, consciente, despierta. Un hombre que realmente te valora sabe que tu mundo no gira alrededor de él, y eso no lo asusta. Lo admira. Hay muchos que se abandonan porque creen que esa es la única forma de ser amadas. Pero una mujer de alto valor comprende que el ama que exige tu renuncia nunca ha sido ama, es querencia, necesidad o dependencia emocional disfrazada. El amor verdadero crece donde ambas personas permanecen completas, donde cada uno se elige a sí mismo sin dejar de elegir al otro. No abandonar también significa aprender a sostener tus límites, no cualquier límite, los que aprovechan tu paz, tu dignidad y tu energía. Hay momentos en los que deberás decir, esto no me hace bien, incluso si eso genera silencio, distancia o molestia. Y sí,
quizardula, pero dul menos que abandonat, dul menos que traicionat, dul menos que disperta undia, why no reconocet in el espejo. La fuerza de una mujer no si mide por cuanto aguanta, sino por cuanto si respeta. Por eso, cuando una mujer de alto valor se mira así mismo antes de mirar a cualquier hombre, no está siendo exigente, está siendo fiel a su esencia. Está diciendo, no voy a perderme, no voy a apagarme, no voy a olvidarme, y en el fondo, esa es la decisión que cambia todo, no solta tu propia monogemas, ni siquiera por amor. Por cuando una mujer no se abandona, lo que construye, no es solo una buena relación con alguien más, es una vida en la que ella misma nunca vuelve a perder. Hay pequeñas grietas que pasan desapercibidas, gestos mínimos que parecen inofensivos, frases que se excusan con un estado de mal humor, o no quiso decirlo así. Pero la falta de respeto nunca ne siendo enorme, crece en silencio, si elemento de cada justificación que damos para evitar mirar la verdad de frente. Y cuando una mujer empieza a justificar faltas de respeto, comienza también a erosionar la imagen que tiene de sí mismo. Sin darse cuenta, cambia el esto no me gusto, por seguro estoy exagerando, o el me dolió lo que hizo, por quizo soy demasiado sensible. Hizo hay donde una mujer de alto valor decide detenerse, porque sabe que la dignidad no se negocia, ni en nombre del amor, ni de la compañía, ni de la esperanza de que el otro cambie. Hay quienes dicen que todos cometimos errores, y es cierto, pero una falta de respeto no es un simple error, es una señal. A veces es una señal suave, disfrazada de broma pasada o comentario desubicado. Otras veces es más evidente, indiferencia, humiliación, manipulación emocional. Lo terrible es que cuando una mujer intenta justificar esas señales, termina desconfiando de su propia intuición. Y la intuición es una brújula que nunca debería apagarse. Si algo te hace ruido, si algo te duele, si algo te deja una sensación de vacío, no necesitas pruebas más claras. Tu cuerpo y tu emoción ya te están avisando que hoy no hay amor, al menos no uno solo. Muchas mujeres justifican porque aman, porque tienen miedo de perder, porque creen que si comprenden más, el lastimará menos. Pero el amor no funciona así. Entender a alguien no repara sus faltas. Acepta sus excusas no cambia su comportamiento. Cala, aguanta o minimiza, o solo empodera al otro para seguir lastimando. Why no se trata de demonizar al hombre, sino de reconocer que si tú justificas lo que te hiere, él aprende que puede herir sin consecuencias. Las dinámicas tóxicas no suelen construirse por maldad pura, sino por costumbre. La costumbre de que tú perdonas rápido, explicas demasiado o aceptas lo que te destruye, por miedo a quedar sola. Una mujer de alto valor comprende que la falta de respeto no es un hecho aislado, es un mensaje sobre cómo te ve el otro, cómo te valora y qué lugar le das tú en tu vida. Por cada vez que justificas, envías un mensaje silencioso, puedes cruzar mis límites, yo me encargo de disculpar. Y es hoy donde empieza la desvalorización interna, cuando renuncias a tu voz y la reemplazas por excusas. Lo más doloroso de justificar a una falta de respeto no es lo que el otro hace, es lo que tú permites en nombre del amor. No justificar implica tener el courage de nombrar lo que te hiere, aunque eso genera tensión, implica reconocer que tu dignidad está por encima de cualquier vínculo.
Ismera un mensage frio, una ironia hirient o una actitud negligent y desir, esto no es normal, esto no es sono, esto no lo quiero para mí. Requiere majores, porc a vices tines que acepta que la persona, que quieres no, esto preparada para dart un trotto digno. Y onc dula simpa is media una verdad que ti libera, que una justificación que ti encarcela, cuando una mujer deja de justificar faltas de respeto, algo profundo cambia dentro de ella. Discover que no necesita mendigar atención, ni explicar demás, ni sostener relations, donde se lastima más de lo que se ama. Empieza a elegir con más claridad, y menos miedo. Empieza a escuchar su voz antes que sus ilusiones. Empieza a recordar, confusa, que merece un ama que la cuide, y no uno que la disguste, porque en el fondo, no justificar es un acto de amor propio. Es mirar tu historia, tus heridas y tu valor, y decidir que no serás tú quien los minimis, es sostener la mirada frente a la vida y decir, no voy a aceptar menos de lo que merezco. Y cuando una mujer hace eso, cuando deja de justificar, y empieza a exigir respeto, no pierde a nadie importante simplemente deja espacio para alguien que she sabe respeta. Los hábitos emocionales son como las raíces de un árbol, no se ven, pero sostienen todo lo que es. Cuando una mujer descuida esos hábitos, empieza a vivir desde la reacción en lugar de la conciencia. Comienza a sentirse a merced de las circunstancias, del humor del otro, de las expectativas ajenas. Y es ahí donde pierde estabilidad, no porque sea frágil, sino porque cualquier persona que deja de cultivar sus emociones termina viviendo con un corazón cansado, saturado o descontento de sí mismo. Una mujer de alto valor entiende que su mundo emocional necesita atención diaria. No se trata de estar siempre feliz ni de ocultar el dolor. Se trata de darse espacio para sentir, comprender y procesar. La desaparición de estos hábitos suele comenzar de manera silenciosa. Dejas de preguntar cómo estás, te acostumbras a tragar lo que te duele, te distraes para no pensar, o te linas actividades para no sentir, sin dar cuenta, pasas semanas sin un momento para escuchar, y cuando ya no te escuchas, te desconectas de tus necesidades más profundas. Descuidar los hábitos emocionales también puede llevar a depender demasiado del comportamiento de otra persona. Tu ánimo empieza a depender de si te escribe, si te mira, si te llama, si te aprueba. Y cuando entregas tu equilibrio a manos ajenas, quedas vulnerable a cualquier vaivén emocional. No porque seas débil, sino porque olvidaste que el primer sostén emocional debería venir de ti mismo. Una mujer que se cuida emoción, almente no necesita que nadie la salve, porque ella ya aprendió a contenerse, a comerse y a darse claridad. Atender las emociones es un compromiso diario, incluso en días caóticos. A veces implica de tener 5 minutos para respirar cuando estás por explotar. Otras veces significa escribir lo que sientes, aunque sea confuso. Significa revisar que te dolió y por que te enojó realmente, que te dio miedo, que te hizo sentir pequeña o grande. No es un ejercicio para intelectuales, es higiene emocional. Igual que te lavas los dientes sin esperar a que haya un problema, deberías cuidar tus emociones sin esperar un colapso. Una mujer de alto valor no se permite llegar al límite para recién ocuparse de sí misma. Identifica antes los signos, tensión en el cuerpo, irritabilidad, falta de ganas,
pensamiento repetitivo, ansiedad silenciosa. Y en lugar de seguir funcionando, como si nada se detiene, si pregunta qué necesita, a veces es descanso. Otras distancia, otras habla con alguien de confianza, pero nunca se abandona a la inercia. Los hábitos emocionales también inclinan rodearse de vínculos que nutren en vez de desgastar. Cuando una mujer descuida su mundo interior, suele tolerar conversaciones tóxicas, críticas continuas o dinámicas en los que siempre doy nunca recibe. Desde el bienestar emocional, en cambio, se vuelve más fácil reconocer que vínculos suman y cols drenan. No porque la mujer sea difícil, sino porque ya sabe cómo se siente vivir alanida consigo misma y no está dispuesta a perder esa paz tan fácilmente. El autocuidado emocional no es un lujo, es una necesidad. No basta con dormir bien, comer bien o hacer ejercicio si la mente y el corazón están saturados. Una mujer que se valora emocionalmente crea pequeños rituales diarios, un café en silencio, una caminata sin prisas, un rato sin pantallas, unos minutos de respiración consciente, una conversación honesta consigo misma. No importa la forma, importa la constancia. Son momentos que la recuerdan quién es, que quiere y que merece. Y es precisamente al sostener estos hábitos que una mujer se vuelve más fuerte, más clara, más presente. No porque no sienta dolor, sino porque lo sabe atravesar sin traicionarse. No porque tenga respuestas para todo, sino porque aprendió a escuchar las preguntas correctas. No porque no necesita nadie, sino porque primero se tiene a sí misma. En esa fidelidad cotidiana a su mundo emocional está el verdadero valor de una mujer que nunca se descuida. Los señales rojas rara vez aparecen como un grito, casi siempre ligan como un susurro, un gesto leve, una frase que te incomoda, un silencio extraño, una actitud que no coincide con lo que dices. Muchas mujeres los sienten desde el principio, pero los calan para no romper la ilusión, para no parecer desconfiadas, para no adelantarse a conclusions. Sin embargo, la intuición es una de las herramientas más antiguas y sabias que tiene una mujer. Cuando algo no te late bien, no necesitas pruebas concretas. Tu cuerpo ya lo sintió antes que tu mente lo entienda. El problema no es no ver los señales rojas, sino acostumbrarse a ignorarlas. A veces la primera señal es muy pequeña, una falta de empatia en un momento importante, un comentario que te hace sentir menos, una actitud positiva que el disfraza de cuidado. Y tú quieres creer que fue un mal día, que lo entendiste mal, que quizá estás exagerando, pero los señales rojas nunca desaparecen por sí solas, lo que hacen es evolucionar. El que hoy te habla con ironía, mañana puede hablar con desprecio. El que hoy minimiza tus emotions, mañana invalidará tus límites. El que hoy te controla un poquito, mañana exigirá saber cada paso que das. Nada empieza siendo enorme, todo empieza siendo ignorado. Una mujer que aprende no ignora sin, los rojas de desarrolla, una mirada más clara sobre sí misma. Deja de relacionarse desde el deseo de ser elegida, y empieza a relacionarse desde su dignidad. Porque cuando ignoras señales por miedo a perder a alguien, en realidad estás perdiendo a ti. Muchas mujeres lo hacen porque creen que el amor puede transformar lo que duele, o porque esperan que él cambie si reciben suficiente cariño, paciencia o comprensión. Pero una señal roja
no es un desafío a resolver, es una advertencia. Why los advertencias están para cuidar, no para que los romantices. No ignorar señales no significa desconfiar de todos, sino esco. Ya lo que te pasa, si sientes angustia cuando él se acerca, hay información o hay. Si te duele el estómago después de discutir, hay un mensaje en es dollar. Si tienes que justificarlo constantemente ante tus amigas, algo no encaja. Si te encuentras pensando, bueno, no es tan grave, pregúntate por qué necesitas suaviz a lo que te hirió. Una mujer de alto valor prefiere enfrentar una verdad incómoda antes que sostener una ilusión que la roba paz. Hay señales que no requieren análisis profundo. La falta de coherencia entre lo que dices y lo que haces, la incapacidad de hacerse cargo de sus errores, el desprecio sutil por tus emociones, el aislamiento progresivo de tu entorno, la manipulación disfrazada de preocupación, la indiferencia cuando estás vulnerable. Cuando una mujer ignora estas señales, su mundo interior empieza a desgastarse, vive en alerta, en duda, en tensión constante. Su alma lo siente antes que su voz pueda decirlo. Por eso escuchar las señales es también escuchar a ti. Reconoce una señal roja, no te es dramática, ni exagerada, ni paranoica, te es consciente, te es madura. Te es leal a ti misma. El problema no es que los demás se equivoquen, sino que tú sigas justificando lo que te rompe la paz. Y entender esto es un acto de amor propio profundo. Dejar de esperar que alguien cambie para adaptarse a ti, y empezar a elegir desde el respeto por tu valor. Cuando una mujer deja de ignorar señales rojas, algo poderoso cambia dentro de ella, recupera sus límites, su claridad, su presencia. Ya no negocia lo que la lastima, ya no romantiza lo que la angustia, ya no se queda donde no puede respirar tranquila. Sabe que la intuición no es miedo, es sabiduría, y cuando la escucha, su vida se vuelve más liviana, más segura, más auténtica. Al final, no se trata de buscar perfección en nadie, sino de reconocer cuando una relación te pide de más, todo, tu paz, tu dignidad, tu alegría, tu voz. Una mujer de alto valor no ignora señales rojas porque entendió que lo que hoy tolera, mañana se convierte en su prisión. Y ella nació para amar pero también para elegir su libertad. La manipulación emocional no siempre aparece con violencia ni con gritos. A veces lega envuelta en palabras suaves, con tono cariñoso, con promesas que parecen sinceras, lega disfrazada de preocupación, de necesidad, de romance. Por eso tantas mujeres tardan en reconocerla, porque no se ve como un golpe, sino como una caricia que trae un peso oculto. Y cuando una mujer empieza a permitir que esa manipulación la desgaste, comienza a descontarse de su propia fuerza. Se siente confundida, culpable por cosas que no hizo, responsable de emociones que no le pertenecen. Poco a poco, sin darse cuenta, empieza a vivir agotada sin saber por qué. La manipulación emocional tiene muchas formas, algunas tan sutiles que parecen normales. El clásico si realmente me quisieras harías esto por mí. Él no pudo vivir sin vos, que parece romántico, pero que en realidad es una condena disfrazada. El victimismo permanente, donde él siempre es la persona herida, y tú la que debe reparar su mundo, la culpa que te lanza cuando pones límites. El silencio frío cuando no obtienen lo que quieren,
la sensibilidad selectiva, que solo apes para manipular tu comportamiento. No son gestos de amor, son estrategias para desgastar tu juicio y hacer dudar de ti mismo. Una mujer de alto valor aprende a reconocer estas trampas porque sabe que el agotamiento emocional no es algo natural, es un síntoma. El cuerpo se tensa, aparece el insomnio, la ansiedad creciente, la sensación de caminar sobre terreno inestable. Vives pensando en cómo va a reaccionar él, en qué tienes que decir para no molestarlo, en qué actitud adopta para no desencadenar un conflicto. Vives alerta, como si fueras responsable de su equilibrio emocional, y es estado de guardia permanente agota de una manera que las palabras no alcanzan a describir. El problema no es solo lo que él hace, sino lo que tú comienzas a hacer para adaptarte. Te calas para evitar discusiones, cedes para evitar su enojo, te disculpas por cosas que no son tuyas. Renuncias a tus límites para que él no se victimas, y mientras más te esfuerzas en sostener la relación, más te desgastas. Porque la manipulación funciona así, te hace creer que si das un poco más, todo va a mejorar, pero no mejora. Si vuelve un ciclo donde siempre estás cansada, y él siempre necesita algo más. Una mujer de alto valor no permite que esa manipulación la consuma porque reconoce una verdad esencial. Nadie debería tener poder sobre su paz interior. Y para sostener esa verdad necesita courage, courage para decir esto no es mío, para distinguir entre empatía y sacrificio, entre amor y control, entre comprensión y sentimiento. Necesita honestidad para admitir que lo que siente no es amor pleno, sino desgaste emocional, y necesita fuerza para poner distancia cuando el otro insiste en usar sus emociones como armas. No permitir la manipulación emocional no significa volverte fría ni desconfiada. Significa recuperar tu centro. Significa aprender a detener cuando sientes culpa que no te pertenece. Significa decir no sin justificar. Significa no ceder ante lágrimas que parecen verdaderas, pero que solo aparecen cuando él no logra lo que quiere. Significa no aceptar que su enojo sea tu responsabilidad. Significa no permitir que juegue con tus miedos, tus sueños o tus heridas. Cuando una mujer deja de permitir la manipulación emocional, se libera de una carga que llevaba hace mucho tiempo. Deja de caminar con miedo, de justificar lo injustificable, de sostener lo que la lastima. Recupera la confianza en su intuición, en su voz, en su capacidad de decir basta. Y entonces descubre que la libertad emocional no es un sueño, es una decisión que ella tiene derecho a tomar. Una decisión que le devuelve la vida que merece, porque cuando una mujer se elige, la manipulación ya no tiene lugar donde crecer. Y ella vuelve a respirar, vuelve a sentirse, vuelve a ser. Cuidar la salud mental a largo plazo no es una tarea ocasional, es una responsabilidad profunda que una mujer tiene consigo misma. No se trata de evitar el dolor, porque el dolor es parte inevitable de la vida, sino de construir un sistema interno tan sólido que ninguna tormenta emocional pueda derrumbarlo por completo. Una mujer que se respeta entiende que su salud mental no puede depender de una relación, de un hombre, de su aprobación o de su presencia. La protege porque sabe
que de equilibrio nacen todas sus decisions, su claridad, su fuerza, y su capacidad de amar sin perderse. Muchas mujeres quien en la trampa del me occuparé más adelante, hoy priorizan, mañana postergan, pasado se acostumbran al agotamiento. Y lo que empieza como una distracción temporal se convierte en un hábito que los aleja de sí mismas. Si olvidan de descansar, de pedir ayuda, de poner límites, si olvidan de lo que sienten, de lo que necesitan, incluso de quienes son realmente, pero nadie puede vivir una vida plena cuando ha dejado abandonado su mundo interior, un corazón ignorado tarde o temprano reclama, y cuando lo hace, no siempre es suave. Lega en forma de ansiedad, insomnio, vacío, irritabilidad, disconción o tristeza que ya no tiene nombre. Procha su salud mental implica que una mujer se tome en serio la manera en que se habla a sí mismo. Implica observar los pensamientos con los que se despierta, el modo en que interpreta lo que le dicen, la forma en que su diálogo interno puede empujarla hacia arriba o hundirla sin que nadie más lo note. Muchas veces la batalla no está fuera, sino en las palabras silenciosas que se repite cuando nadie la escucha. No soy suficiente, yo tengo la culpa. Si fuera diferente, él sería mejor conmigo. Una mujer de alto valor reconoce que esas ideas no son verdades, sino heredas. Y una parte de su salud mental consiste en no dejar que esas heredas definen su identidad. Cuidar la salud mental a largo plazo también significa revisar los vínculos que la rodean. No puede permitirse relaciones que agotan, amistades que drenan, parejas que consumen su energía vital. No porque sea exigente, sino porque comprendió que la paz es demasiado valiosa para entregarla a quien no sabe cuidarla. Prochas no es construir muros, es elegir conscientemente que puertas se abren y cols se cierran. Es ser dueña de su espacio emocional, sabiendo que no todos merecen entrar en él. Una mujer que cuida su salud mental sabe cuando necesita silencio, cuando necesita compañía, cuando necesita cambiar de dirección y cuando necesita permanecer firme. Reconoce los signos internos que le indican que debe detenerse, el cuerpo pesado, el cansancio crónico, la mente inquieta, la dificultad para concentrarse, el entusiasmo que se apaga. Y, en lugar de ignorarlos, actúa. Si hace preguntas incómodas, busca apoyo profesional si es necesario, reorganiza su vida, reevalúa sus prioridades. No espera a tocar fondo para empezar a cuidarse, lo hace como un hábito preventivo, igual que quien fortalece el cuerpo antes de enfermarse. Procha su salud mental también significa dos momentos pequeños, pero constantes, de reconexión. Una caminata sin célula, un libro que le inspira, un rato de respiración consciente, una charla honesta con alguien que le escucha sin juzgar, un descanso real sin culpa, una mañana sin prisa. Estos detalles que parecen insignificantes son, en realidad, la base de un bienestar que se construye ladrillo a ladrillo. Porque nadie pierde la paz de un día para el otro. La pierde cuando se olvida de dos los pequeñas cosas que la sostienen. Y cuando una mujer prioriza su salud mental, algo profundo cambia. Se vuelve más clara para elegir, más fuerte para decir que no, más consciente para no repetir viejos patrones, más presente para amar de verdad. No deja que una relación, un vínculo o una creencia la desporde. Sabe que su equilibrio no es negociable.
Save quella versión de ella que piensa, sint, decide why sueña meres un cuidado continuo. Pork procha su salud mental, a largo plazo no es una opción, es un acto de amor, el más fiel que puede darse a sí mismo. Recuerda algo, una mujer de alto valor no se construye, cada límite que pones, cada verdad que te dices, cada habito que sostiens, fortales tu esencia. Why antes de despedirnos, un último consejo de salud que puedes aplicar hoy mismo. Al final del día, tome 2 minutos para agredir, cert por algo que hiciste bien. Es gesto pequeño, repetido muchas veces, cambia como te miras. Why como te relajas.